Good Shabbos and good morning and welcome from wherever you're watching us this morning. We're honored to have you with us. We begin our morning service, the Shachrit portion of the Shabbat morning service, on page 147. If you have a Siddur Lev Shalem, if not, it also can be found on our website. Page 147, the cantor begins, Shochenat. שוכנת מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאוות תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדר, לברך, לילל ולקדש, על קודי ורי, שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. 148. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל להודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים. Please rise. Page 148. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברך חיותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלל בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהלל 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 שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. 149. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. We continue page 150. אפס בלתך גאלנו לימות המשיח ואין דומה לך משיחנו לתחיית המתים. 151. אלא אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסאו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם פאר וכבוד נודנים לשמות צולה ונינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה
שבח שבח הנותנים לו כל צבא אהרון, תפארת וגדולה, שרפים ביופנים וחיות הקודש. תתברך מושינו על שבח מעשה ידיך, ועל מאור ויאור שעשית יפרוך הסלע. 153. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים ומצרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני במקום. אור חדש על ציון, על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Middle of 154. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי יבואי ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We join together 155. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue silently, top of page 156. If you're wearing a talit, it's time to take the tzitzit on the corners, bring them together, and join with me in the middle of 156. Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amarta aleihem ve'asu lahem tzitzit al kanfei vigdeihem ledorotam ve'natnu al tzitzit hakanaf betil techelet
והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, הייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. 157. הודינו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. Middle of 158. משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות ונורא תהילות, עושה פלא. שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, Please rise. ומה בעזרת ישראל, ובטחנו בך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Join together the opening of the Amidah, page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim Mekonei HaKol, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך כופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו נשעני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 161. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו משמי מרום, ככתוב על יד נביאך,
וקרא זה לזה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים הקול, מתנשאים ליומת שרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים, ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח, ולנצח נצחים. בינינו תירנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, כי מלך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיגון לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. נשיחך אלוהינו מבין אלוהים ושלולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue silently, pages 162 through 166. You may be seated as you conclude the Amidah. We continue with Kaddish Shalem, page 167. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמדי וחידותי, וימליך מלכותי, וחייכון ויומכון וחיים לכל בית ישראל, הגלה בזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהלל ויתעלם ויתהלל, שמי לקודשי. לעילה מכל אחד בשירתה, ושבחתה ונחמתה, דאמירת בעלמא, ואמרו אמן. תתקבל צלותנו ואהבתנו לכל ישראל, קודם הבונים ישמעיה, ואמרו אמן.
יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו על כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. We now turn to page 168, our Seder Kriyat HaTorah, our Torah service for this morning. It is a very special morning here at Beth Yeshurun. It's been over 6 weeks since we've had the pleasure of reading from the Torah. We thank God that we've reached this moment in our phased reopening, and of course the reopening of our great state of Texas. We pray and hope that as the weeks and months go by, we'll be able to have many, many more members here in our congregation. But the bottom line is, this morning we have the honor of reading Torah. We have a minyan. We have 10 people here in the congregation. So I'd like to offer thanks to God for allowing us to reach this moment. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Blessed you, Lord our God, King of the universe, who's kept us in life, sustained us, and allowed us to reach this time. We begin our Seder Kriyat HaTorah, page 168, in Kamocha. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני את עמו בשלום. אב הרחמים היטיב אבי רצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. תיבך לבד בטחו, מלך אל רם ונישא אדון עולמים. ויהי מנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה לעמו, ברוך שנתן תורה לעמו, לעמו ישראל בקדושתו. Page 170. בינר החץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר טוב ושפכן. בינר החץ, בינר החץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר טוב ושפכן. יהרה בכל עמך, תפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלין דליבי, דליבה לכל עמך ישראל, לטבול חיין ולשלם. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh
Shemo. Gadelu l'Adonai iti, uneromema Shemo yachdav. Lecha Adonai hagadu v'la v'hagavu v'ra v'hatiferet v'hanetzach v'hahod. Ki chol b'shamayim u'va'aretz, ki chol b'shamayim u'va'aretz. Lecha Adonai hamamlacha v'hamitnaseh lechol rosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, Vehishtachavu, Lahadam Raglav Kadoshu. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, Vehishtachavu, Lehar Kodsho, Ki Kadosh. Ki Kadosh Adonai Eloheinu. And you may be seated. One of the pleasures of being able to hear Torah at Beth Yeshurun is, of course, having our Torah reader, Rabbi Horowitz. So it's great to have you back, Danny, and have a chance to have you read Torah. In order to practice social distancing and all the important rules that are involved with that, I've instructed that Rabbi Horowitz should be the only one this morning who will actually touch the Torah. And then when different people come up for an aliyah, Rabbi Horowitz will scoot all the way back. Only one person will be on the reading table at one time. In addition, of course, as you probably just saw, we won't have a Torah procession this morning either before the reading and after the reading. This morning we read from Acharei Mot. It's found on page 679 if you have a copy of your Eitz Chaim. It's the 16th chapter of the book of Leviticus. Here we pick up the Torah after the death of Aaron's sons. And of course, as we learn and remember and reflect on the death of his two sons, we're drawn to confront our own mortality and to reflect on the direction of our own lives. Certainly gives us a lot to think about what we're going through now, what we've been through, and what is coming in the weeks and months and perhaps even years ahead as we confront our own mortality, our own direction, as Aaron did and now we do. We pick up our Torah reading, the 16th chapter, page 679. Kohen Karav Yamad Myrna Rava Kohen Baruch Shenatan Torah L'Yamo Yisrael B'Kedushato V'atem Advekim B'Adonai Eloheichem Chayim Kulchem Hayom. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barak Li'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe acharei mot shnei bnei Aaron b'korvatam livnei Adonai v'yamutu. Vayomer Adonai el Moshe, daber l'Aaron achicha, v'yayavu b'chol eid ha'kodesh mibeit la'parochet, openei ha'kaporet, asher al Aaron v'lo yamut, ki ba'anan irai el ha'kaporet b'zod, yavo Aaron el ha'kodesh, b'far ben bakar l'chadad v'yayel li'olah, Donet bad kodesh yilbash, umichnes evad, yiyu avsaro, uvavned bad yachkor, umitzneved bad yitznov, big day kodesh hem brachatz b'mayim et besaro, levesham umeyed, adab b'nei Yisrael yikach, shnei sirezim l'chatat, v'yayel echad li'olah,
Vigriv Aron et Parachadada Shelo, V'chiper Bado, Uvad Beito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai v'rach li'olam v'ed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chavanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. V'lakach et shnei hasirim v'midotam lifnei Adonai petach ol moed v'natan Aharon al shnei hasirim goralot goral echad l'Adonai v'goral echad l'Azazel v'ikriv Aaron et asir asher alav hagoral Adonai v'asahu chatat Asir, Asher Allah V'Gor Azazel Yamod Chai, Lifnei Adonai L'chaper Alav L'shalach Oto, L'Azazel Hamidbara, V'ikriv Aaron et Parachadat Asher Lo, V'chiper Bado V'ad Beito V'shachat et Parachatat Asher Lo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet, Chayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Yamar harav shlishi. Baruch hu et Adonai havarach. Baruch Adonai v'rach li'olam va'ed. Baruch Adonai v'rach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chavanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'lakach melamachta kachalei shmei al hamizbeach milifnei Adonai melo chofnav ketor tzamim daka ve'vi mibera la parochet v'natan ketoret alei shlifnei Adonai v'chisa anana ketoret era kaporet asher leidut v'lo yamud v'lakach midam mapar v'izah betzpo apnei akaporet kedma v'lifnei hakaporet yazeh sheva piyamim min adam betzpo v'shachad et sirach et hada shelam ve'vi et damo el mibeit la parochet v'yasai damo kasher asal adam apar v'yizoto al hakaporet v'lifnei hakaporet v'chiper al hakodesh mitumot b'nei Yisrael mipei shehem l'chol chatatam v'chein yaselu al moed ashochein itam b'toch tumatam v'chol adam lo yiyeh yoel moed b'vo'o v'chaper b'kodesh ad seito v'chiper b'ado v'ad beito v'ad kol kal Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We pause now for a Misha Baruch for the Colima prayer for those who are in need of healing. When I pause, please say the names of anyone that you're thinking of who's in need of healing, whether that's healing in their body, but also healing in their spirit, in their soul, in their mind, in their energy. I think everyone needs a little bit of healing right now. So if anyone you know needs a little bit of extra help from God or from all of us, feel free to say their name when I pause. Mishaberach Avodhinu Avraham Yitzhak v'Yaakov, Sari v'Charachav Yivrech v'Yarpeh et Colima Ele. Abigail bat Fredel, Azriel, Yaakov ben Esther, Tova Bela, Rivka bat Suralea, Chana Etka bat Anshaleb, Bamisha, Chaya Leah bat Malia, Rachel, David ben Avraham, David Ari Halevi ben Freda, David Peretz ben Basha Golda, Elia Le ben Fe Esther, Ephraim ben Chana, Gershon ben Michael, Geti bat Ruchalea, Gerson, Hana Bracha, Karen bat Miriam, Mordechai ben Simcha, Moshe, Ruvain,
Noach ben Shoshana, Noah Pinchas ben Shoshana, Rachel bat Avraham, Rachel bat Esther, Sarah bat Yehudit Edith, Shabtai ben Kela, Shai Ber ben Chaim, Samson, Shmuel ben Perla, Shulamit Yaakova bat Fruma, Simcha ben Shepsil Chaim, Simcha Michal, Tehila, Adiela bat Chana, Tzvi ben Talia veYitzchak, Yechiel Mechel ben Devorah Ita, Yadid ben Gittel, Yosef Avraham ben Devorah Ita, Yosef Yaakov ben Bela Rivka, Zev ben Binyamin, Rochelle Alpert, Shelley Arsham, Eduardo Aviles, Gladys Aviles, Sean Rabendier, Lawrence Barris, Rodney Blake, Virginia Block, Marty Block, Diane Bresner, Max Breer, Nola Brody, Barbara Brown, Lynn Butcher, Celine Chasin, Mayor Chaskin, Daniel Chavez, Marla Davidoff, Alexander Dillingham, Sandy Douglas, Jeffrey Feinstein, Pauline Flatowitz, Melvin Friedkin, Betty Friedman, Joe Gittleman, Nellie Ora Garson, Roxanne Gold, Samuel Gold, Bruce Goldberg, Barbara Goldmar, Deborah Good, Shora Goodarzi, Eileen Gottlieb, Carita Goss, Nelson Gruber, Michael Halpin, Andy Handy, Albert Handy, Vati Hendau, Ida Hernandez, Gary Hooks, Amelia Ip, Marshall Jaffe, Orlando Jimenez, Helen Johnson, Richard Johnson, Michael Kirkpatrick, Rochelle Covens, Donna Lapsey, Max Lapsey, Olga Lara, Jimmy Lass, Steve Levine, Evlicio Casio Levy, Larry Levy, Herman Litt, Renate Mansbach, Mike Merkin, Harris Milam, Salvador Mitrani, Rachel Nino, Juno Tati, Marcia Peppert, Gloria Pepper, Sheila Prastrick, Harry Pressman, Irvin Reiner, Milagros Rose, Ida Rosen, Marjorie Rosenbaum, Rita Sue Rosenfeld, Jim Rosenthal, Marion Sheps, Diane Shapiro, Richard Shapiro, Denise Sharpless, Roger Sofer, Matthew Harry Strickberger, Lucy Susie, Sonny Tinker, Judy Turner, Monique Turner, Jerry Wasserstein, Esther Weinstein, Bernice Wilson, Aaron Keharty, Bela Bat, Sprinzer Pearl, Bill Turner, Billy Layden, Chaim Laser, Ben Tabe, Hannah Batzvi, Danielle Ben Shulamit, Don Kobos, George Noon, Gerrit Hohendarf, Herschel Chaim Ben Chana, Israel Ben Gittel, James Whitehead, Bill Gregory, Moshe Ben Matil, Fungmai Taipam, Rex Marco, Sarah Bat Yehudit, Sarah Gittel Bat Freda, Shana Leba Bat Esther, Shana Chana, Bat Tova Rose, Shmuel Zavel Halevi, Ben Razel, Yosef Ben Mala. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Beckel, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all of God's children. Bring them a healing in their bodies, and their souls, and their spirits, and in their mind. Bring strength to those who care for them, their doctors and nurses and caregivers, and bring strength to those of us who take care of those of them who are in need of healing, because when we feel stronger, they feel stronger too. May God give us all the blessings that God gives all the divine's children, and let us all say, Amen. Tamad Arav Revi'i. Baruch Adonai Barach Li'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai notin haTorah. Amen. ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו ולקח מדם הפר מדם הסיר ונתן על קרנות המזבח סביב ויזלב מן הדם באצבעו 7 פעמים ותיארה וקידשו מטומאות בני ישראל וכילה מכפר את הקודש וידעו אל מועד וית המזבח והקריב את השעיר החי ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל בנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד אישיתי המדברה ונשא השעיר עליו את כל בנותם אל ארץ כזרע ושילח את השעיר במדבר ובא אהרון אל המועד ושד בגדי הבד אשר לבש בבוא אליו הקודש וניחם שם ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא
v'asad elatov yadolatam v'chiper ba'ado uva'adam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam natan b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Chamishi. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'yeit chelev hachatad yakter hamizbecha v'mashaleach et esayir la'azazel yechabes b'gadav v'rachatze b'saro b'mayim v'yacharei chen yavo l'machaneh v'yeit parachatad v'yeit sirachatad asher uvay damam l'chaper b'kodesh yotzio michutz l'machaneh v'sarfu b'aish et rotam yebesaram yet pirsham v'asorei fotam yechabes b'gadav v'rachatze b'saro b'mayim v'yacharei chen yavo l'machaneh v'ayta lechem l'chukat olam b'chodesh hashviyi b'asor lachodesh tanu et nafshotechem l'chol melacha lo tasu ha'ezrach v'ager hagar b'tochechem ki vayom mazeh yechaper aleichem l'taher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titaru. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Shishi. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Amdorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'yed chelev hachatad yakter hamizbecha v'mashalech et esayir la'azazel yechabes b'gadav v'rachatze b'saro b'mayim v'yacharei chen yavo l'machaneh v'yed parachatad v'yed sirachatad asher uvay damam l'chaper b'kodesh yotzio michutz l'machaneh v'sarfu v'aish et rotam yebesaram yet pirsham v'asorei fotam yechabes b'gadav v'rachatze b'saro b'mayim v'yacharei chen yavo l'machaneh v'ayta lachem l'chukat olam b'chodesh hashvi'i v'asor lachodesh tanu et nafshotechem v'chol melacha lo tasu ha'ezrach v'ager hagar b'tochechem ki vayom mazeh yechaper aleichem l'taher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titaru Shabbat Shabbaton hilachem initem et nafshotechem chukat olam Chiper HaKohen Hashem shachoto Asher yimalei et yado l'chahen tachat aviv v'lavaha shebigdei abad bigdei HaKodesh v'chiper et migdash HaKodesh v'yedo el moed v'yed mizbech yechaper v'yal ha'kohanim v'yal kol ha'makahal yechaper v'aytazod lachem l'chukat olam l'chaper al b'nei Yisrael mikol chatatam achat b'shana Vayas kasher tziva Adonai et Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Shvi.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מן כל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת להם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש הוא מקרב עמו, למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, וביום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם, וזרק הכהן את הדם המזבח אדוני, פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נוטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעמדי באחריותי וימיך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתברך בג'מם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, ושמחתה ונחמתה לאמירן בעלמא ויאמרו amen. You'll notice as we do our maftir reading, we are switching. We are reading the beginning part of the Parsha of Acharei Mot, and now we're scooting all the way to Kedoshim. And we go from reading about goats. We're not doing 17:1? 20? Just kidding. Well, if we were, you would see as we're reading about a bunch of goats and what you do with goats and pushing them into the wilderness, etc., etc. If you come on Yom Kippur, you can hear all about it again. And that's Acharei Mot. And Kedoshim, because we have a double parsha, Kedoshim is all about holiness. And there's a lot of rules and a lot of laws. But Kedoshim, which we will be wrapping up with the end of this reading, even if we don't cover it today, is about being holy, and is where God says, you, the people of Israel, shall be holy because I am holy, which is always good to keep in mind. Yamod maftir. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ברוך אדוני ועד. מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה וביום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם
וזרק הכהן את המזבח אדוני פתח ומועד והקטירה חלב לריח ניחוח לאדוני לא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. And you may be seated if you are standing, if you're one of the few people standing here. Like I said, Acharei Mot is all about, goats going off into the wilderness and slaughtering animals and all sorts of gore. And then Kedoshim, which is the other half of the parsha we read, is about holiness. And it's got a lot of rules, the theory of which is that following them makes you holier. And it ends with God saying that you will be holy because I myself am holy. And if God made us and we are of God, then we're going to be holy too. And I think that's a very hopeful and aspirational note to end on. And I think that also ties really nicely into the Haftarah, which for today is found on page 706 if you're following along in the Eitz Chaim Chumash. Otherwise, it's found in Amos, which is not one of those guys, one of those prophets we hear from very often. But it's actually, I think, a very hopeful also Haftarah, because God's saying that I know things are tough and I know things are going to look really bad for a while, but one day soon, I will build up your fallen people, your fallen structures, your fallen organizations. I'm going to build you back up again, and it's going to be good. Might not be good now, almost says that God says, but one day soon I will rebuild you, and you will be as strong as you were and stronger than you were before, and you will be firm with me, with God, and with each other. And I think that's a lot of hope, and it's hope that they needed back in the time of Amos, and it's also hope that maybe we could use a little of right now. The Haftarah, which we read for us by our wonderful Neil Tybel, we'll always take you anytime we can get you, whatever the circumstances. Always happy to have Neil here for the Haftarah, which is found in the 9th chapter of Amos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim v'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'riyeh ha'emet v'tzedek. Haloch ivnei chushim atem li Bnei Yisrael ne'um Adonai, Alo et Yisrael, Heleiti me'eretz Mitzrayim, Uflishtim mikaftor ve'aram mikir. Hinei, Adonai Elohim, Bamlacha chachata, Ve'ishmati ota, Ve'al penei ha'adama, Efes. Ki lo hashmir ashmin et beit Yaakov ne'um Adonai ki nei anochi metzaveh ve'anoti bechol hagoyim et beit Yisrael kasher yinoa bakvara lo yipol zeror aretz b'cherev yamutu Kol chatae ami hamerim lo tagish et tagdim badeinu hara bayom ha'u akim et sukkah David hanofelet vegadati et pirtzein
והריסותיו הקים, ובניתיה כמי עולם, למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים, אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני עושה זאת, הנה ימים באים, נאום אדוני, וניגש חודש, ובקוצר, ודורך ענבים, במושך הזרע, ויטיפו הערים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו ונטעו חרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטטים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן וחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ועל לבד נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. ושמח ציון בבניה, שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבנו לו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מגן דוד. על תורה ועל עבודה ועל נביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Thank you, Neil, for a beautiful Haftarah. And now for those of you who didn't have the chance to watch it last night, we want to show you the video again. It's a very special video that was produced in honor of the 72nd anniversary of the State of Israel. And it is a setting, a musical setting that I composed a few years ago, which you can find on page 178 in the Siddur, Avinu Shavas Shamayim. It's a very unusual project in that there were 10 cantors, including myself, who recorded parts of this video separately in different cities across the country and sent their recording to a central place where it was mixed together by an engineer, and then we added strings. And what you see is sort of a miracle of what you can do with technology today. So here it is, Avinu Shavas Shamayim.
Shalom. There are many good causes right now, especially in our Jewish communities. Let us not forget that our brothers and sisters in Israel are also struggling. If you're able to do so, please give to your favorite Israel charity as well. Toda Rabbah. We continue in our service with Ashrei, page 181. אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסלה, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו,
תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר וטובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון ידע ויעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ים, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Please rise. יעללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וידם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, תהילה לכל חסידיו. לבני ישראל, עם קרובו, עם קרובו. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. And you may be seated. In 1623, the famous poet and cleric John Donne was 51 years old. He was the dean of St. Paul's Cathedral when he fell gravely ill. It's not clear what his illness was. It could have been typhus or some related disease. His daughter was engaged to be married when he got sick. He urged her to wed while he was still in the hospital, so that he would know she was taken care of. And from his bed, he listened to the church bells toll the news of weddings and of deaths from the epidemic around him. Physically, Donne felt largely alone. But that's when he began to formulate one of his most famous poems, which included these words: "No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee." Now, I had no idea what prompted John Donne to write these words until only a few weeks ago.
toward the beginning of March, just as we were entering our period of social isolation. Megan O'Rourke included this tidbit in an article she wrote for The Atlantic about our current situation. And John Donne's bells do indeed ring loud and clear for us today. We too are dealing with the disease that surrounds us and isolates us, and we hear the bells tolling on the news every night. But most of all, we hopefully recognize that we are not islands. We are not cut off and alone. We are not segregated from the rest of humanity, even if most of us are still somewhat isolated in our homes. The entire human race all over the planet is threatened with this disease. We are confronting a common foe, a common enemy. It is not a Chinese virus. It is not a New York virus. It is not an Italian virus. It's just a virus, one that doesn't discriminate between blue states or red states. But the good news is we are not alone. We have brilliant scientists, doctors, and researchers working all around the world to learn about how this virus works, how to reduce the damage it can do to us when we get it, and ultimately, how to kill it. No one is an island. The human race together has tremendous potential to overcome this new biological foe. But we need to cooperate with each other. We each need to do our part to defeat this new enemy. And what most of us can do, those of us who are not the doctors and nurses, the real heroes who are putting their lives on the line, what most of us can do is avoid spreading the disease as much as possible until we can adequately control the spread, treat the symptoms better, and finally inoculate the population. Now, we may be opening up businesses to a limited extent in Texas, and here at Beth Yeshurun, we have taken a first step of having a minyan of only 10 people in the Friedman Levitt Sanctuary here, who are very spread out, all wearing face coverings, and only for Friday night and Saturday morning services so far. We have done this so that we can have a public Torah and Haftorah reading, we can chant the Kedusha prayer out loud in the Amidah, and we can say the mourner's Kaddish. All of these rituals require a minyan of 10 people. So we are taking this first small step of opening up at Beth Yeshurun. The governor has allowed in-store retail services, restaurants, movie theaters, shopping centers, and museums to open, but only at 25% of maximum capacity. It's not clear how that's going to be enforced. It's not clear how many people want to risk going to these places anyway. Some stores, like Costco, have announced that all customers who enter the store, as well as all employees, must now wear face coverings, and that may add some additional protection. Perhaps other stores and businesses will adopt a similar policy. But I want to point out that the governor's order also states the following: in accordance with federal guidelines, every person shall, except when necessary, to provide or obtain essential services or reopen services, minimize social gatherings and minimize in-person contact with people who are not in the same household. Every person is, when necessary, should minimize social gatherings and minimize in-person contact. So there may be some people going back to work. Hopefully their employers have in place appropriate safety provisions that allow for social distancing, face coverings, frequent cleaning of equipment and touch points, frequent hand washing, and whatever other prudent measures our health and safety professionals are advising. But those of us who are fortunate to be able to work at home should continue to work at home. And we should avoid other social gatherings, as the governor has suggested. Just stay home if you can. That is still the message, even though we're all going stir-crazy. No one is an island. Fortunately, unlike John Donne, we have Zoom and FaceTime and Facebook and a number of other ways to connect virtually, if not in person. But when we do choose to go out, we also need to consider it's not just you or me who are going out. Perhaps we believe we will be among the large percentage of people who will not be seriously afflicted by this disease. But if we do get it,
we might transmit it to someone else, maybe even someone we love. And that person may not fare so well when they get sick. We affect each other. We can infect each other. So in order to respect each other, we need to keep our distance. It is ironic that because no man is an island, because we are all interconnected, we must all work to be physically separated, still, and for some more time. It is for that reason that most Jewish summer camps have made the decision not to open up this summer. That's horrible, not just for the parents who now need to figure out how to entertain their kids all summer after having had to figure that out while their kids were home for half of the last semester. It's also going to be economically devastating for the summer camps, who will have to forego the major source of their revenue for the year. And for that matter, many of us are trying to figure out what a summer vacation might look like this summer. What risks are we willing to take in order to get away for a while? But whatever we decide, I hope we will decide to do it as safely as possible, to avoid spreading this disease as much as possible. Even as our government decides to gradually open up our society, we need to do it safely as individuals. We need to continue to be careful, not just for ourselves, but for others as well. There is something else, though, that we can also do. We can show some love for our neighbors. Yeah, that. It's actually one of the many beautiful commandments in this week's Torah portion. Love your neighbor as yourself. The great sage Rabbi Akiva said this was the most important commandment in the entire Torah. How can we show love for our neighbors? Well, first of all, many of us are now taking walks through our neighborhood. I've actually met my neighbors for the first time in years because we need to exercise. We need the release. We need to get out and do something. And while we're out, we might see our neighbors who are also taking a walk or sitting on their lawn. So first of all, be sure to wave and say hello. But our neighbors may not exactly live in our neighborhood. We can think of anyone in Houston as our neighbor, and many of those neighbors have lost their jobs. So if we are still employed, we should consider donating to the food bank or other charitable organizations. Beth Yeshurun is going to be working at the food bank this Thursday. Last week, we collected donations for Search Homeless Shelter. But we can individually make donations to these or other organizations as well. We can make face masks for Houston Responds, Masks for All. They will give out face masks to all who need them. And we can donate to other charitable organizations, all of whom will no doubt have trouble making their budgets this year, which includes, of course, Beth Yeshurun. And there's one other neighbor that we should also love, God. Yes, God is also our neighbor. Abraham Joshua Heschel, one of the famous professors who taught at the Jewish Theological Seminary, pointed out that Judaism holds that God is everywhere all the time. That means wherever we go, God is always our neighbor. And so, Heschel writes, God is not hiding in a temple or a synagogue. You don't have to come here to feel God's presence in your lives. Thank goodness, since most of you are watching this at home. That is why our Torah gives us commandments that relate to everyday things like what kinds of food we can eat, how we should conduct our business, how we should treat our neighbors, our human neighbors. Because everywhere we go, everything we do, God is there. And so our actions can be infused with holiness and meaning. The problem is, we so often don't pay attention to what we're doing. We often don't pause to think, is this what God would want me to do? Heschel continues, the Torah came to tell inattentive man, you are not alone. You live in a holy neighborhood. Remember, love your neighbor, God, as yourself. God is your neighbor wherever you go, wherever you happen to be at any time of day. Being a holy person, being part of a holy people, living a holy life, says Heschel, does not require us to abandon life and to say farewell to this world, but to keep the spark of the divine within us aflame and to allow God's light to reflect in our face,
to shine in our eyes wherever we go and with everything we do, and especially in our interactions with our real live human neighbors, our friends, and our loved ones. Loving God and loving our neighbor turn out to be closely related commandments. What better way can we show love to our Creator than to show love for another one of his creatures? And so I want to conclude with a prayer written on March 9th by a Catholic woman who lives in Seattle and has been widely shared throughout the internet. We even did it here on a Friday night service. Her name is Cameron Wiggins Bellum, and this is the prayer she has for us at this time. May we who are merely inconvenienced remember those whose lives are at stake. May we who have no risk factors remember those most vulnerable. May we who have the luxury of working from home remember those who must choose between preserving their health or making their rent. May we who have the flexibility to care for our children when their schools close remember those who have no options. May we who have to cancel our trips remember those that have no safe place to go. May we who are losing our margin money in the tumult of the economic market remember those who have no margin at all. May we who settle in for a quarantine at home remember those who have no home. As fear grips our country, let us choose love. During this time when we cannot physically wrap our arms around each other, let us yet find ways to be the loving embrace of God to our neighbors. Indeed, let us show some love to our neighbors. Shabbat Shalom. Yeshkach, Rabbi Morgan, for a very beautiful and important of our Torah. Thank you. And now we continue in our service. We rise to begin the Musaf service, page 184. התגדל והתקדש שמי רבה, בעלמדי וחירותי, ימליך מלכותי, בחייכון ובמיכון וחייכו בית ישראל, מגלה בזמן קריב, ויאמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתמך ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהלל ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה. לאילן כל אחד ושירתה, תשבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמא ויאמרו Amen. We join together, page 185. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim Mekonei HaKol, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. מחלקי חיים בחסד, וחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 187. נעריצך ונקדישך, יסוד שיח שרפי קודש,
המקדישים שמך בקודש, הכתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, שרתיו שוערים זה לזה, מקום כבודו, ליומתם ברוך ימינו, ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקומו, ממקומו, הוא יפן ברחמים, ויחון עם המייחדים, מייחדים שמו. ערב ערב הבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, ישמיענו ברחמיו. שנית, 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 שנית לעיני כל חיים, להיות לכם לאלוהים. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה, ברוך אתה, אתה אדוני, האל הקדוש. We continue silently, pages 188 through 192. Page 203, Kaddish Shalem. יתגלל מתקדש שמי רבה, אלמדי וחידותי, וימליך מלכותי, וחי יכון ומכון וחי יכול בית ישראל,
הגלה בזמן קריב, אמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתמך ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי לקודשה. תהילה וכוחתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמירן בעלמא ואמרו אמן. יקבל צלותון ואותון כל ישראל, כל העם עבוד בשמיה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עליהם על כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. We join together, page 204, En Keloheinu. En Keloheinu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru Avoteinu, Lefanecha et Ketoret Asamim. We rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומשב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת יום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Now we invite all those in mourning and all those observing a yurtside to join me for the words of the Mourner's Kaddish, page 207. Yitgadal v'yikadash shemei rabbah, v'yamad divrach yiruteh v'yamlik malchuteh, v'chayechon v'yomechon v'chayeh dekol beit Yisrael, v'agala b'zman kari v'yimru amen. Yehei shmei rabbah mevorach leolam omei amaya. Yitbarak v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudusha barichu. Le'ela min kol berkata v'shirata, tishbechata v'nechemata, damiram b'yama v'yamru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yamru, amen. Osei shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'yakol Yisrael v'yamru, amen. I want to thank all those who participated in our service this morning. And I also want to make a special thank you to our sound tech, Philip Langless.
We are very blessed at Beth Yeshurun. Give a little round of applause. Jared, our congregational president, made a really wonderful point last night, is that we've been able to adapt to going virtually because of the work many of previous leaders and people like Philip have done to get us to this point. So back in March, when we had to switch to a virtual synagogue, it was very easy for us because we have someone like Philip who shares his talents and expertise and his hard work and his commitment. All of the videos you've seen and pictures and readings, it's all Philip. We send it to him throughout the week. He comprises it, he puts it together, and makes our life so much easier, and more importantly, makes your viewing experience from home much more pleasurable. It makes you feel more part of it and brings the enhancements of videos and pictures when we are speaking to you to enhance your synagogue experience from home. So again, thank you, Philip, for all you do for us and for all those who allow us and give us the opportunity to bring our virtual services home to you. Again, I want to also make sure, speaking of technology, you continue to visit our website to find out about all the programs, opportunities that you have virtually, to connect with us, and also to volunteer at the Houston Food Bank this Thursday, or it may be ordering food from us for our Shabbat and weekday to-go program from our catering department. You can get lunch in the middle of this week or next Friday night, Shabbat dinner. Just go to our website, it's all there. And of course, we have the Quarantine with Finkelstein tomorrow afternoon at 4 o'clock, and this time it's the 1970s, when I was a baby. Sing-along, it's a sing-along. So I know we'll enjoy it like we did last week. So join Cantor Finkelstein tomorrow at 4 p.m. And with that, we're ready to bring our service to a close with Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'et nasa v'chevtzo kol azai melech shemon nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh v'tifara ve'hu echad ve'ein sheni להמשיל לו להחמירה לראשית ולתכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקיד רוחי באיתי שם בעירה ועם רוחי גבייתי Adonai li Elohim. And now, please rise as we end our service with the Kiddush. Al kein barach Adonai et Yom HaShabbat v'yikadshehu Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Good Shabbos again, and we look forward to continuing to see you online. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat shalom.